Kerala campuses are infamous for political clashes between students' organizations for long years. It has a history which dates back to 1970s. In 1980s, SFI and KSU, two dominant students' organizations, belongs to two political parties, were in constant fight within and outside the campuses, which sometimes cost lives. SFI is a leading students' organization in Kerala, play an authoritarian politics where no other organization has been allowed to raise their voice. SFI, the students' wing of CPM, has been a political instrument of the party to take hold of power. Here are some glimpses of SFI atrocities in Kerala campuses. അത് അവിടെ പഠിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ SFIയുടെ രാഷ്ട്രീയം അംഗീകരിക്കാത്തവരെ SFIയോടൊപ്പം സ്തുതിപാഠകരാവാത്തവരെ വേട്ടയാടുന്ന നിലപാട് കായിക ബലം കൊണ്ടാണ് അധികം നേരിടാറുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ആശയങ്ങളുണ്ട്. ആ ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ വരണം. അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ. രാഷ്ട്രീയ മൂവ്മെന്റുകൾക്കോ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്കോ യാതൊരു സ്പേസും ഇല്ലാത്ത ഇടമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങളിൽ പുതിയൊരു മൂവ്മെന്റ്, വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ മൂവ്മെന്റ് ഇത്ര നാളായിട്ടും വളരാത്തതിന്റെ പിന്നിൽ ആൺകുട്ടി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവരെ കഞ്ചാവ് കേസിലാക്കാം, പെൺകുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ അവർ അനാശാസ്യം. കാരണം ഏത് SFIക്കെതിരെയുള്ള ഏതൊരു കേസിൽ എടുത്ത് നോക്കിയറിയാം, എല്ലാ കേസിലും ഇതാണ് സ്ഥിരം പരിപാടി. ആദ്യം ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചവിട്ടി, പിന്നെ എണീച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി ക്യാമ്പസിൽ കയറില്ല, ഇനി ഇഞ്ച ചോര തുപ്പിച്ച് കളിയും, ഇനി ക്യാമ്പസിന് മര്യാദയ്ക്ക് എണീറ്റ് പോകില്ല. SFI അവിടെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയപരമായി നേരിടാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തവരെ, എന്നാൽ കായികമായിട്ട് നേരിടാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെയാണ് അവിടെ SFI ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ സമരവും പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊരു ഡിബേറ്റിലൂടെ അവരെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. In 1996, DB College Parimala has witnessed a cold-blooded murder of 3 students. Kim Karunakaran, Anu and Sujit are the students who were brutally murdered by SFI activists. They were drowned in a river after a collective pelting of SFI members. It was a shocking incident in the history of campus politics in Kerala. The so-called progressive and champions of liberality, Students' Federation and its members have blood-stained hands of ragging cases in different colleges of Kerala. Avinash was a Dalit student in the Natagam Government Polytechnic at Kottayam. He was from a poor family background. 2016 December, SFI cadres ragged him along with his friend Shaiju in the hostel room at night. Both were subjected to physical torturing, forced to drink poison-mixed liquor. It seriously damaged his kidney. SFI activists were arrested under Prevention of Dalit Atrocities Act. He transferred the college out of fear. Ashish Tampan was a student of CUSAT. He was very enthusiastic to be a student of the CUSAT, but SFI members of CUSAT unit stabbed his dream into death. It was in 2016 December. He has undergone a cruel torturing. Finally, he tried to kill himself. He named SFI members before investigation team. The complaint lodged at the college against SFI activists. When Muhammad Sherin has first come to the CUSAT in 2016 September, he was approached by some members of SFI to join their organization. He was bold. He refused it. Days later, 30 SFI activists came
and compelled to take the membership. He refused it again. They started beating him in the name of ragging, threatened him to leave the college. നിന്നെ തല്ലി ആരും ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല, SFIക്കാർ ഇവിടെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട ശേഷം അവൻ ആകെ ഡിപ്രസ്സായി. ഇവൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എനിക്ക് ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഇവൻ വീട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ, അവന്റെ ആകെ മെന്റാലിറ്റി തന്നെ മാറിപ്പോയി. After 10 days of NSS camp at Maharajas College in 2017 January, the camp attendees unanimously alleged that SFI members, including some leaders at the college, ragged them cruelly. Many times, the pro-CPM teachers and allied power centers shielded the culprits and helped to escape from the penalty. പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനെ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് 3 ദിവസം മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭീഷണിയുണ്ട്. ഇനി കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങളുടെ അനിയന്മാർക്കും അനിയത്തിമാർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും അവർക്കെതിരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ശത്രുക്കളാക്കുക, അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുക, നമ്മളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുക, അടിച്ചമർത്തുക. ബോയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണം. Freedom, democracy, socialism, 3 world-renowned values inscribed on the SFI flag. Ironically, the real assaulter of these very values is CPM students' organization, that is SFI. തന്നെ മറ്റ് പ്ലേറ്റ്, ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ്, 2 ലിറ്ററിന്റെ വെള്ളം നിറച്ച ബോട്ടിൽ, പട്ടിക, അങ്ങനത്തെ കേസൊന്നും തല്ലി, നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി, അങ്ങനെ ആകെ വലിച്ചിട്ട് തല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖം നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പ് പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കൈ പൊത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൈ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇടിക്കുന്നത് മുഖത്തേക്ക്. ഇനിയിപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വധഭീഷണി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മുഴക്കുന്നത്. ഗുണ്ടകൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് അതിനേക്കാളും നീചമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവരൊന്ന് റൂമിൽ തട്ടുകയും പിന്നെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അസഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ പൈസ ചോദിക്കുന്നതും എല്ലാം. Sanoj MS was a candidate against SFI in the University College in 2014 union election. His candidature provoked SFI leaders because it is against a cruel custom that they enjoyed for long years. They started threatening him to cancel the nomination. He refused. He was forced to cancel his nomination after the brutal attack. SFI members forcefully taken his signature and cancelled his nomination. Dissent is democracy, but there is no democracy in the empire. കോളേജ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവരും അതിനുശേഷം പുറത്തുനിന്നുള്ള SFIയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് അസഭ്യം പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ വീട്ടുകാരെയും ചേർത്താണ് അസഭ്യം പറഞ്ഞു. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ നിന്നെയൊക്കെ വെട്ടി അരിഞ്ഞ് ഈ കോളേജിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കത്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ട് കുഴിച്ചു മൂടും, പുറം ലോകം അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ അവർ തന്നെ എഴുതി തയ്യാറാക്കി പത്രികയിൽ സാർമാരെയും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, സാർമാരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരാണ്, സാർമാരെല്ലാം ഞങ്ങളെ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് തന്നെ നിൽക്കുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് ഒപ്പിച്ചു. In 2008, Sanup was a chairman candidate against SFI in Sri Krishna College, Guruvayur. He was brutally attacked by SFI members while he was in exam hall. He has lost his vision in the left eye totally after the attack. Asmita Kabir and Gayatri were spending time with their friends in the University College, Trivandrum. One of them claimed she was a former SFI activist as well. That did not make any sense to the SFI goons in the college. അതൊരാളാണ് തല്ലിയത്. പിന്നെ 10 മേലെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഓടി വന്നിട്ട് തല്ലായിരുന്നു. ഇവര് പിന്നാലെ വന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് ഗേറ്റ് അടച്ച് എന്നെ അവിടെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി അതേപോലെ ഇടിക്കായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ അടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ അടിച്ചു, ഞങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു. ചീത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പച്ചയ്ക്ക് തെറി വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെഞ്ചി പിടിച്ചിട്ടാണ് തല്ലിയത്. അപ്പൊ അവിടെ പെമ്പിളി നോക്കിയിട്ട് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് പോലീസ് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. Madapalli Government College at Kozhikode. SFI did not allow any diverse voice there. Here came Adil Ali, a first-year political science student. He was with Inqilab Students Organization
and formed their unit there. SFI members physically lambasted him twice in February last year because he lodged a complaint against SFI brutality on students and refused to quit his political activism. പിന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചവിട്ടി പിന്നെ എണീച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ക്യാമ്പസിൽ കയറില്ല ഇനി ഇന്റെ ചോര തുപ്പിച്ച് കളിയും ഇനി ക്യാമ്പസിൽ മര്യാദയ്ക്ക് എണീറ്റ് പോകില്ല ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഇന്റെ ചോര തുപ്പിയിട്ട് അന്യൻ എന്തെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എന്ത് അപ്പാട് ടീഷർട്ട് എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ച്. Salwa Abdul Qadir, again in Madapalli College, she has her own political idea and started professing it. SFI afraid of losing their infertile land. She was undergone racial attack, labeled as a Muslim terrorist and atavist because she is a hijabi, spouted sexual comments over her, even from female SFI activists. SFI started campaign against her to expel from the college. നമ്മളിവിടെ ഇൻക്ലാബ് ജിന്ദാബാദ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ SFIന്റെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അവരെ കൊടിയുടെ വടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുക ചെയ്തത്. നമ്മളൊരു 5 ഗേൾസാന്ന് പോലും ആലോചിക്കാണ്ട് മുഖത്തടിക്കുക, പിന്നെ വടി കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച്. കുറെ ഫസ്റ്റ് ഇയർസിലെ കുട്ടികളൊക്കെ കൂടെ എന്നെ വളഞ്ഞിട്ട് എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തി പോവാൻ സമ്മതിക്കാണ്ട്, ഞാൻ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കാണ്ട് കുറെ അസഭ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ചീത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ നോക്കണം, പഠിച്ചു പോയിക്കോണം, പ്രദേശം കളിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. Shaheed Rohit Vemula always hit back SFI and exposed their Brahmanic face. 23rd January last year in Sri Keralavarma College, Anjida, Fahim and Lakshmi were commemorating Shaheed Rohit Vemula Day at the campus. They have formed a unit in the campus. A group of 20 SFI members rushed into them and beaten like anything. June 23, 2008, in Iriti, Kannur district, Zainuddin was a young social activist. He helped to form campus units other than SFI in Iriti, which provoked them. A gang of CPM SFI goons attacked and assassinated him. Vivek Kumaran was a Dalit MPhil scholar at MG University Kottayam campus and an active member of Ambedkar Students Association. SFI brutally attacked him with iron rods and vandalized his rooms. They alleged that he is a Maoist. ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നേരത്ത് 4 പേര് SFIയുടെ 4 പേര് വരികയും ആരും ശ്യാമലാലും സച്ച് ഇവർ വരികയും മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകളെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും. These many incidents exposed SFI, so-called champions of secularism, their real face of Islamophobia and their anti-Dalit interest. They also attacked academicians and teachers. In January 2017, SFI leaders in the Maharajas College burned the chair of college principal after a protest march. Months later, one day, N.L. Beena, former principal of Maharajas College, has found swords, iron rods and wooden sticks in a hostel room used by SFI activists. She came to know that it was encroached by outsiders, allegedly CPM-CITU activists. She has informed the police and demanded a raid. A bunch of weapons were seized from the room after the raid. Suddenly, a group of SFI activists, including their leaders, came to the college and threatened the principal. The Chief Minister of Kerala, Mr. Pinarayi Vijayan, has belittled the issue while he was informed in the Assembly House. SFI college union officers
has been weapon outlets for long years. ടീച്ചർ എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആവശ്യം ടീച്ചർ നീ ഈ പഠിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ടീച്ചർ നല്ലൊരു ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നല്ലോ ഈ കളിക്കുന്ന തോന്നിയാസം 30 കുട്ടിയെ കോളേജാണ് ഇവിടുന്ന് സാധനം പിടിച്ചു കുട്ടികളെ പേരിലൊക്കെ കേസോ കുഴപ്പമോ ബാക്കി പിന്നെ പറയാം പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ Principal N. Sarasu has been teaching 23 years in Victoria College, Palakkad. While her retirement in 31st March 2016, the entire college has a nightmare that some activists of SFI made a symbolic grave to insult her because she took a bold stand against SFI atrocity. കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അവരെ കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനയിൽപ്പെട്ട AKG-CTക്കാരാണ് അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്ന് തന്നെയാണ് 100% ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ശത്രുക്കളെ പോലും നമ്മൾ ഈ രീതിക്ക് ഒരു ആള് സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞയക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ രീതിയിലല്ല പുറത്തും ഞാനിത് അർഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ എന്നും സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. SFI എന്ന സംഘടന മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. വേറൊരു വിദ്യാർത്ഥി വേറൊരു സംഘടനയോ വേറൊരു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനോ ഇവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ അറിയും അത് സംഗതി ചെയ്തതിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്. ആ കുട്ടികൾ SFIന്റെ കുട്ടികളാണ്. എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ്? ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പോ 2 ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു മാനസിക പ്രയാസം എനിക്കുണ്ട്. ഈ 40 കൊല്ലത്തെ സർവീസിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ഇത്തരം അനുഭവം, അതും എന്റെ മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വരുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഞാൻ മരിച്ച ഒരവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അല്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിനകത്ത് അനധികൃതമായിട്ട് ധാരാളം പിരിവുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, പാർട്ടി പിരിവുകൾ. അത് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മാനസികമായി ധാരാളം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. എന്ന് ഒരു അക്രമം നടന്നാലും അതിന്റെ ഒരു പക്ഷത്ത് എപ്പോഴും SFI ഉണ്ടാവും. KSU-ആയിട്ട് നടക്കുന്ന അക്രമമായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അക്രമ സംഭവങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അടിപിടികളായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ASF-ആയിട്ട് നടക്കുന്ന അടിപിടികളായിക്കോട്ടെ, അതിന്റെ ഒരു പക്ഷത്ത് എപ്പോഴും SFI നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കോളേജിൽ SFI അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ് ഹോസ്റ്റലുള്ളവർ മതി എന്നാണ്. ഒരു അവിടെ പഠിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ്. ഞങ്ങള് അവിടെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടം കൂടി ഇരുന്നാലോ എന്തായാലും പ്രശ്നമാണ്. എല്ലാരും കൂടി നിൽക്കുക, അതെല്ലാം പിച്ചിക്കറി കളഞ്ഞിട്ട് അത് ഭയങ്കര കരച്ചില്. എനിക്ക് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വയ്യ, പേടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കോപ്പിയും പേഴ്സും ഫോണെല്ലാം കൂടി അവിടെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് തെള്ളിയും ഒരുപാട് ചീത്തയൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്ത്. അവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, വേറെ ആരും കൊടുക്കണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറയണം നിങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചാണ് ഇലക്ഷന് മത്സരിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവർ പുറത്തുനിന്ന് ഞങ്ങളോട് കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് വന്ന് നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് AESF-ന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അരുൺ ബാബുവിനെയാണ് ആദ്യം വന്ന് അടിക്കുന്നത്. The list is incomplete. These are some glimpses of SFI atrocities in the campuses. There are numerous such incidents which prove that SFI is the problem creator in Kerala campuses. They work like single-party ruling in campuses, where they manhandle other voices and try to exterminate the democracy. Freedom of expression, dissent, is questioned in the so-called Red Fort. Instead of creating fort for brotherhood and friendship in campuses, SFI turns it into place of hate and enmity.